Peki mai, paki mai, ki te taki wā o nai tuahiri e. Tau te mai rā nā whanga tau tuku ki tēnei rā Whakanui e. E nā rau o te kōtuku koutou kua taupua mai nei. Nā hau mai, haere mai, tau te mai rā. Karanga mai mātou nō tai tāpiti nō tai tata, ko tēnei te wā ki te mihi atu ki te haukainga, kaitahu me nā rauranga te ro te pariwānanga o Waitahe. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Koutou rā nā tini mati kua huri ki tō tiarai e. Peki atu rā koutou ki te pūtahi tango rehua, ki te kāhui o te kāhurangi e. Haere atu rā koutou, haere atu rā. Takihia mātou, kia rātou, kei tū te ara e ki ta hōhini nui ti te pō. Haere atu rā koutou, moi mai rā, oki oki mai rā. Haere mai rā I rungi te karanga mai o hoa tura nei. Piki mai rā nā kono nā hau e whae e ke mai ana ki tēnei taumata o nā tohu matarangi e. Tēnei rā te whakatīnana tanga o nā moi moi a. Nei mātou e tūnei ki te Whakanui a koutou katoa. Tau mai te ihi, tū mai te wehi, tū mai te wane e. Haere mai, haere mai, haere mai rā. Kua tai mai mātou, nā tau rā me nā whānau tau tuku ki te Whakanui ti tēnei rā whakahirehire. Karanga mai, toia mai, kumia mai rā. Whakatau mai rā, whakatau mai rā, whakatau mai rā. Rongo aki ai au ki te tangi a te manu nei, a te mā tui, 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 tui a. Tui ai runga, tui ai raro, tui ai waho, tui ai roto, tui ai te heretanga. Ka rongo te pō, ka rongo te ā. Tui ai te moka tangata I takea mai, Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmamao. Te hono ki wairua ki te whae ao, ki te ao mārama. He Māori ora. Tuatahi e mihi ana ki te runga rawa. Nāna te timatanga te oranga me te otinga. Nā reira e te atua kaharawa, te kaihanga o ngā mea katoa, ko tēnei te mihi atu ki aku. A me huri hoki a tātou whakaaro ki a rātou kua ngaro ki te pō. Nā reira e ngā mate. E ngā mate e takoto ana I tēnā marae o te motu, haere atu rā. Haere ki te pō nui, ki te pō riuri, hoi atu o koutou waka, ki te rangatiratanga o te rangi, piki atu te ara ki tū o te ara. Haere ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāmama. A me huri hoki, a tātou whakaaro, a tātou mihi, I te mana o te whenua, I te mana whenua, ngai tu ahuriri mana nui, ngai tu ahuriri rongo nui. I te rā nei,
kua huakina mai te tatau, e kuhuna mai mātou katoa. Nā reira, ngai tuahuriri, ko tēnei te mihi atu ki a koutou. Ko tēnei hoki he mihi whakamoemiti, he mihi whakawhetai, ki te upoko, ki a te maere, nā te mea, i te ata nei kua whakawātea, te mea, ki te whakawātea, i tēnei te ponongo o te arawa waka, kia tū ki te mihi atu ki a koutou katoa. Nō reira, e te maere, nei rā te mihi atu ki a. E tātou tūngo ora kua whakamininga mai nei ki raro i te maru o tēnei wāhi mātauranga o te rā nei, ka nui te mihi atu ki a koutou. Ka nui te mihi atu ki a koutou i roto i ngā tini pūtanga kētanga, i roto i ngā tini pāheketanga o tēnei te āhuriu. Nā reira, piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Hara mai ki tēnei hui whakahōnore, mo tā tātou tauira. Nā te mea i tēnei rā, kua tai atu rātou ki te taumata mātauranga. Nā reira e te whānau. Kua tai atinana mai te tai tokirau, i te wai paunamu, piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Hara mai ki te whare wānanga o Waitaha. Hara mai ki tēnei hui whakahōnore. Nā reira ka nui te mihi atu ki a koutou. E ngā tauira, ko tēnei he rā whakahōnore ki a koutou katoa. Ka nui te mihi atu ki a koutou. Ko tai ki te tihi o te maunga mātauranga, ko tēnei he mea nui, ko tēnei he mea pai. Kātahi te miha. Nā reira, e ngā tauira. Ka nui te mihi atu ki a koutou. Tēnā rā hoki koe, e te tuakana Ross, i te rā tau kua tai atinana mai, e tū ki te tono o tō tohu mātauranga, ka nui te mihi atu ki a koe mō tō hokinga mai i tēnei rā. Nā reira Ross, ko tēnei tōki te mihi atu ki a koe. Anei mātou, ngā pūkenga, ngā pūkenga o te whare wānanga o Waitaha, ko tai mai nei i tēnei wā, hei whakaputa ake ana ngā whakaaro, hei tautoko hia hoki i te āhuatanga o te rā. Nā reira ka me hoki anō ki a koutou kua tai mai nei i tēnei wā. Mai hikurangi i te tai tokirau, ki mai hikurangi ki taupiri. Mai taupiri ki pūtauaki. Mai pūtauaki ki tarawera. Mai tarawera ki taranaki. Mai taranaki ki aoraki. Mai aoraki ki te whare wānanga o Waitaha. Nā reira piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Hara mai ki tēnei hui whakahōnore. Ka nui te hara ko te ngākau, mō koutou tai ngā tinana mai, i wainui a mātou ngā pūkenga o te whare wānanga o Waitaha i tēnei rā, piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Koe anō kāore he kūmea ro te koru, ko te mea nui ki te tū, ki te mihi, ki te whakapuaki i ngā whakaaro, i rungi i te kaupapa o te rā. Nā reira e raurangatira mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou kapa. Manu tiria, Manu tiria, manu eroia, ki te rohe ranga, kato re, kato re i te rui, e tau e koia. Koia, koia, ko tā rariki ki mai.
tātai hono. Tātou tuhunga mate ki a rātou. Ka piti hono tātai hono tātou te hongo ora ki a tātou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā kei runga. Whaia ki te uru tapunui o tāne te wai ora, tāne te pūkenga, tāne te tokorangi puta ki te whaia o ki te ao marama tū te ngana. Tū te marama, te tūhi te rarama, ho te matara e rongo whakairi ake ki runga. Tere te waka haki nuku haki rangi, ue nuku pōhu. He nuku ka hinga, he nuku ka rarau, hopua te hau nungu taha ki te rangi. Eke penu, eke panuku, eke tangaroa, haumi e, hui e, taiki. I te tuatahi ka tautoko a hau i ngā mihi ko whārikihia. Hei te tautoko hoki ki tēnā o ngā mihi ki ai ki runga nānanga mea katoa i timata. Māna hoki ngā mea katoa i whakaoti. Nō reira korori ki tonu ingoa tapu. Kei tōna taha ka tū a ranginui ki runga. A papatū a nuku ki raro. Mea rāu a tamariki a rā ko ngā atua Māori e tautoko anei ki a tātou i tēnei ao hurihuri. Nō reira ki oku nei whakaaro ka tika te mihi ki te matua i te rangi. Me mihi hoki au ki ngā atua Māori, ko ea tērā taha te taha wairua. Ka huri ngā whakaaro ki a rātou ko haere kei tua te arai, ki a rātou ko hiko i te ara whānui a tāne, tai atu ki tērā o ngā Hawaiki nui, o ngā Hawaiki roa, o ngā Hawaiki pāmama o tēnei. Mō hio tātou te tokomaho rātou kāre te takahi i te whenua i tēnei wā. Nō reira me he mea he aitua ki Wainganui a koutou, kua tūhono rātou, ki ngā tini aitua ki Wainganui a mātou. Nō reira ka tika te tangi o te ngākau ki a rātou ka haere kei tua. He nui ngā whakaaro ki a rātou ko tētahi o ngā kōrero a kui mā koro mā pū kato ana te ngākau o te tangata. Ko renga ana te puna roimata. Nō reira ko heke tērā o ngā roimata ki rungi a rātou, haere atu rātou, haere atu rātou, haere atu rātou. Ko takehi, ko taketahi, ngā whetua te kāhui a matariki, ko hinga te tōtaro te waunui a tāne. Nō reira rātou te hunga mate ki a rātou, haere atu rātou. Hapiti hono, tātai hono, kia tātou te hunga ora, kia tātou kei te whai o rātou tapua i tēnei au huriri. Ki ngā kokonga e whao te whare, e aku nui, aku rahi rauranga tira mā tēnā tātou, kia ora huhu mai tātou. Nō reira, mihi mai whakatau mai kia mātou ko tai mai. Koutou o te whare wānanga, o waitaha mihi mai, ki te puna mātauranga e whakaeke mai ki rungi a koutou i tēnei wā. Mihi mai hoki ki tēnei ko tai tōmuri ki te mātakitaki, ki te whakarongi ngā kōrero, ki te tautoko, tētahi o ngā mokopuna o tā tipene. Ka tai ka tau mai te rākau kōrero ki a ka tū ki te whakahoki i te mihi ko whāriki hia i tēnei ata. Engari, nōku te whiwhi, nōku te waimarie. Me tāku kia koutou, mea ka tai mai te tono a tihi, e kore tā te whakakore. Me tūpene me whakaai ngā wākatoa. Ko rongo hoki au i tērā o ngā mihi kia hikurangi ki te tautokera. Nō reire, wera tetahi o ngā hononga kia ngai mahua. Nei rā, te hikurangi o te tai rāwhiti e tautoko ana ki te hikurangi o te tai tokera. Engari, nōku te whiwhi, nōku te waimari. Ka tū. Nō reira ki a koe te hikairo, tēnā rawatu. Ai, kua hau hoki tērā, i tai mai ki te pōtaitanga Māori, i tērā tau. Ware katoa au ki te rehita. Ka tai orere mai, engari, nei rā taku mihi kia koutou o te whare wānanga, he ngāwari kia koutou ki te whakai. Ngāwari hoki koutou
ki te tautoko i taku pōtaitangi i tērā tau. Nō reira, nei rā taku mihi, kia koutou, Liz, koutou, ko ngā kaimahi o te whare wānanga. Mai i tō mātou whānau, mai i te ngākau mahaki. Nō reira, tēnā rau atu koutou. Engari, hare te mea ka tai mai au ki te whakapute i oku nei whakaha. He kone au ki te tautoko, i aku rangatira ki tēnei taha. Ia mātou i te kāreti o te aute, te whero me te pango. I rungu mātou i ngā kōrero e pāni ki tō mātou kraua ki a tā apiranga. Nāna te ki e tipu e rea i ngā rā o tō ao, ko tō ringa ki ngā rākau a te Pākehā. Hei oranga mō tō tinana. Ko tō ngā kau ki ngā taonga ao tupuna Māori, hei tiki tiki mō tō mahuna. Ko tō wairua ki te atua, nāna ngā mea katoa. Nō reira ko wai tērā, ai no te tai rāwhiti, nō reira he hononga nōku ki ai. Engari ko ia tērā e aki mai kia tātou katoa, e hoa mā e whai i ngā rākau a te Pākehā. Ki au nei ko te mātauranga tetahi o e rā rākau a te Pākehā. Hei aha rā, hei oranga mō tō tina. Mea ka mātakitaki mai ki tēnei tinana, ko ea. Nui rawa atu ngā rākau a te Pākehā, ko puta mai i taku puki. Engari, kei tuatu i tērā ko tana tono, tino whakahirehire ki a ngai tātou, e homa kia kaha tātou, ki te mau i ngā rākau a te Pākehā, hei oranga mō te tina. Engari, e kore e tāia, e tātou te wareware i ngā taonga a ngā tipuna Māori. Arā, ko te reo Māori, me ona tikanga tērā. Hāre kōrero kei tuatu i tērā. Nō reira, ko taku aki kia koutou o te whare wānanga, kia kaha koutou ki te mau tonu i e raunga āhuatanga e pāne ki te reo Māori me ona tikanga. Anei, tetahi o ngā tauire i puta mai i taku tuakane i te hikairua, he mihi ki te mana whenu. E tikanga Māori tērā. He whakaaro rangatira tērā. Engari kei tuatu i tērā ko te mautonu o te wairua ki te matunu i te ranga. Nō reire ho mā, kānu i tērā, ki oku nei whakaaro, anei etahi o ngā tangata, ngā wahine hoki, ko mautonu i e rao ngā pupu o taku rangatira o tā apirana. Me te tahi o ngā hononga ki aia ki a tā apirana, ko ia tērā i puta mai i tēnei whare wānanga. Ko ia te Māori tuatahi ki te mau i te tohu mātauranga i tēnei whare wānanga. Nō reira mihi mai ki ngā tā apirana o te ao Kai-te-haere mai. Mihi mai ki a rātou. Nō reira e aku nui aku rahi, kia kaha koutou. Ka heke ngā roimata pupu ana ngā kare āroto i te mihi kia koutou i tēnei ata. Koutou ko ngā whānau, ko tai mai ki te whakanui kia koutou, tēnā rau atu koutou, anei ngā taonga ko puta mai nā koutou tērā, tēnā rau atu koutou, i aku nui aku rahi rauranga tirana. Kānui tērā, tēnā koutou, nōku te whiwhi, ka tū whakaiti tēnei ki nui a koutou, ki ora huhi mai tātou ka eke, kai. E toru nā mea, Ngā mea nunui, e ki ana, te pai pera, whakapono, tūmana ko, o te mea nunui, o te aroha. Kāre kōrero kei tuatu i ngā kupu o tērā wāka. Ko te mea nui ko te aroha, tēnā koutou, ki ora huhi mai tātou kānui, kānui.
Kaituhi o tērā waiata ko Hereni Mau. Kua mahi o mua te whare wānanga o Waikato. Nā reira ka nui te mihi atu. Ko tēnei te wā me whakapuaki te karakia mō tā tātou nei hui. So the karakia today is quite an ancient one, but it also has resonance with modern times. And I think many of you, if not all of you, will be quite familiar with this. And it probably is quite appropriate to select this waiata today. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tāku. E hi ake ana te ātāku, e tio, e hukara, e hauhunga, haumi e, hui e, tāe ki e. Whakataka te hau ki te uru, be prepared for the westerly. Whakataka te hau ki te tonga, and brace yourselves for the southerly. Kia mā kina kina ki uta, it will be stormy
inland, kia mā taratara ki tai, and icy cold on the shore. But in the final analysis, the red-tipped dawn, the dawn will rise, red-tipped on ice, on snow, and on frost. Join, gather together, celebrate. Kia ora tātou. Tēnā rā tātou, tō te karere atu, whakauki atu e mātua Angus nau te whakawaira mā tātou te ata nei. Kia koutou hoki ngā whānau ka nui tapu reo, kia rongo koutou ia hau. Tēnā rā tātou e te whānau kua karapine mai i tēnei ata. Nei te reo, tētahi o e nā hau, i whakataka mai no te toka e rere kau atu kia koutou. Ko au tētahi o ngā uri o Ngaitahu o Te Atiawa, i te puake au i o tākau, engari he honanga hoki ki taumatu ki tuāhuriri hoki. Nō reira, tēnā rā tātou katoa. Kia koutou ngā taura, ngā whetū o te rā, tēnā te mana o rehua ko koutou. Koutou kua para i tēnei huare, mau koutou whānau, mā tātou, te whare wānanga hoki, nei rā te mihi kia koutou. Just firstly, just wanted to thank you all for coming today. We're all here to celebrate these amazing shining whetū, our stars, who have traversed this pathway, not just for themselves, but for you, their whānau, and for us here at the Whare Wānanga. I also just wanted to say that I will try my best to talk loudly. I don't think we have sound. Looking for everybody's smiles today, because we're live on Facebook, on the UC Facebook page. So when you can, there's a camera on your left. Feel free to give a wee smile, and to our hauda or our graduates for today, as you come up, just to remind you also to look for our photographer here in the front, and yours as you take pictures. Before we start today, there's just a few health and safety issues that we need to get through. Firstly, mena ka kai mai tō tātou hoa a ruaumoko. If there is an earthquake, in the event of an earthquake, it's kind of like the song, stop, drop, it's not and roll, it's and hold, until the shaking has finished. And then we will exit calmly out one of the exit doors. There's one that you came through and entered today, and also the green lights behind me on the left and right of the stage, and we'll assemble in the car park. In the event of a fire, which I don't and I hope there won't be today, just run. Run calmly, excitedly to the car park to keep yourself safe. Also the whare paku, for those of you who need to use it, as just here to the right of the stage or to your left. I think that's it. Oh, just one thing, for those that will be I suppose coming up here on stage, please be careful, take your time, don't rush. There's a kind of an edge here at the front of the stage that could be a hazard, so we just want you to take your time walking up the stairs and watch your stilettos. I mentioned already that there's live streaming today for your whānau huri noi te motu. So please feel free to flick your texts out now and let everyone know that they can get onto our UC Facebook page and watch their whanaunga come and graduate with us here today. The overview for today's ceremony, we'll soon have an address from our Vice-Chancellor, Dr. Rod Carr, followed by some words from Te Akatuki, our Māori Students Association, and before the presentation of our tohu and taonga for our tauira. One of our graduates, Ben, will then come up and say a few words on behalf of his cohort of colleagues here who will be graduating, followed by a whakamoemiti and then Kai. Of course, a good hui is a short hui, so I don't want to be taking up too much time. But I do want to mention that we actually have 57 whaura Māori or apuna Māori who are graduating today. However, we have our 13 shining stars out of that cohort of 57, which is it's huge. It's massive for us as a whānau, as iwi Māori,
to be able to be here to celebrate the awesomeness and the amazing journey that these students have taken to come here and celebrate today. So I just want to e nui aku mihi kia koutou, nai te whakamiha, mutunga kore kia koutou. At the completion of our ceremony today, we're going to ask, there will be opportunities for you as whānau to have a photo with your whānau member. It's so hard to go. Niece, nephew, sister, brother. So what we're asking you to do is each of the students will be getting a photograph as they collect their kohu, and then afterwards we'll invite you all to come up on stage for a whānau photo as a group of students who've graduated, and then following that you will then have an opportunity to have individual photographs with your whānau. I nai nei, tahuri au. Takuhoro I nai nei. He whakamiha tēnei hoki ki tō tātou tumu whakarai a te whare wānanga nei. Ko Dr. Hui Whakanui e hara mai ana ki te wāki o na whakaaro kia tātou taura, kia koutou te whānau. Nō reira, nau mai ki te tumu whakarai. Kia ora wā. Ena mana, ena iwi, tēnā koutou katoa te whare wānanga o Waitaha. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. This is my 10th and final year as Vice-Chancellor of the University of Canterbury. This is not quite my final Māori celebration. We will do this again at the end of the year for another group. But it is a special occasion to begin to reflect on a near decade worth of development of this institution's relationship with things Māori and Māori people in our partnership. And it has been a journey that is progressive. But this institution has now got more students enrolled who identify as Māori than ever in its history. That's progress. We have more new to UC students identified as Māori in 2018 than we have ever had before. And those students are progressing and completing their qualifications at rates comparable to the wider university community. These are good students who are increasingly well supported not only by their whānau but by this institution. But we can do better. We need to do better. Nationally, the participation rates in higher, particularly university education, differ markedly between the average and groups with different ethnic backgrounds. Asian students who are New Zealanders participate at twice the national average rate, and students identifying as Māori participate at half the national average rate. When people ask me, are there too many New Zealanders going to university? I will always say, no, there's never enough. But I will also always identify that we need to increase the participation rates among Māori for their benefit, for our benefit, and for the benefit of future generations. You are living examples and role models. You are their supporters, and we are the institution that together need to fulfill that promise. Why is a university education so important? I'm talking to the converted. But all the data suggests that the further you become educated, at whatever level, completing high school, participating in any form of tertiary study, the more likely it is that you will be in employment, the less likely it is you will be unemployed. The more likely it is you will have higher and more stable income, and the less likely it is that you will feel alienated by a changing world. These are all good things, and it doesn't matter what you study or what you graduate in, you get that benefit. The university, through
the last 9 years has increasingly tried to figure out what helps support young Māori and more mature Māori to feel a university might be a place where they belong. First, you have to have the idea that maybe it's for you. Then you need the preparation that sets you up to succeed. Then when you turn up, you need to feel you've made the right decision. And on every one of those 3 dimensions, we're doing better, and we need to do a lot more. In school, we need to make sure that all young people, but in particular those who do not normally aspire for higher education, are given that inspiration, provided good advice about courses and programs of learning, and supported and encouraged to stick at it when things don't go according to plan. As students near graduation from high school, we need to engage them on the university campus so that they feel this is a place where they could belong, that it's not strange and unfamiliar territory or a place for others but not them. We need outreach programs that not only reach into the community but bring those communities into our community. We're doing more, but we can do even more. And then when our students are on campus, there will be tough times and setbacks. There will be moments when extra support is needed. And it's not always the case that when those resources are available, our students know where to find them or even to put up their hand and ask for that support. It is the case that the Maori development team have done an extra special effort to reach out and make sure that Maori students on campus know support is available and where to find it. But we can do more. The University of Canterbury is coming to the end of its rebuild following the earthquake 7 years ago. We have spent over $800 million on the built infrastructure of the university in the last 7 years. Insurance money, government money, your money, our money, any money we could get our hands on. We have built new buildings for science and engineering. We're building a new home for the College of Education, Health and Human Development. We're refurbishing or have refurbished many of the buildings in the arts precinct on campus. There is more to do. The UCSA building needs to be finished. Reihua needs to be finished. The new home, Education, Health and Human Development. And we need to complete the work in the arts precinct around the Lock and the Logie buildings. But that part of our journey is increasingly behind us. The transformation of the university to provide a curriculum that is fit for purpose in the 21st century, that enables and empowers our graduates to play their part in New Zealand and in the world, that makes them work-ready and employable, entrepreneurial and enterprising, engaged in their community, globally aware, culturally competent. That framework is being woven into all our undergraduate programs. We're attracting a different kind of student. The largest single club on campus is the Student Volunteer Army. Those students are increasingly wanting to come here because they want the kind of learning environment we have created and offer them. Our halls of residence are full. Not a bed, plenty. The residential scholarly community that is the University of Canterbury is attractive not only to New Zealanders with a 10% increase in new to UC domestic students this year, but to international students with a 30% increase in new to UC international students this year. We are the fastest growing university in New Zealand today. But growth comes with pain. Growth is costly. And growth merely for growth's sake is pointless. We need to grow to maintain a diverse community, to keep depth in our scholarly activities, and to make best use of the resources which we have been given
or entrusted with. So this university will continue to grow, but not ad infinitum. It will grow to fit the clothes it has, to occupy the space it has, and to make best use of the talented staff we have to teach and undertake research. It is a positive era for the university and an opportunity for all those who are able to take advantage of it. Today we particularly celebrate these graduates. Haven't they done well? Thank you for being here and sharing this moment with them and with us. Thank you. Kahuri te rapea, te tuatahi, small disclosure, slightly nervous, never done emceeing in my life, so awhina mai, taurako mai. And unfortunately for me, one of my colleagues, Vipika, nailed it last year in my absence as I was sick, and had all the jokes. Maybe she didn't sing so much, and she said that was one of my talents. So I thought I'd take this moment to use the spotlight and do a bit of it. That's not as good as a joke. I would love it. Engari, tuarua ka he karanga tēnei tō tātou te tumuaki me ki o te apatopi for the Māori Students Association here on campus. And I'd like to welcome Te Mato up to the stage and say a few words. Yay! Papaki kawana ngā tai ōmihi o whakamānoa e rere ana ki a koutou katoa ko whakarau ka mai I runga I te karanga o tēnei kaupapa o tēnei hui whakahireita. Ko ai tēnei tuake nei, ko te mātauira te akapuana ki tōku ingoa, he uri ahau no ngaitahu, ngā tikahungunu, te whānau apanui, ngā te awa me ngai tāmanu ki hoki. I tēnei tau, ko au tetahi o ngā tumuaki takirua o te akatoki, ko tērā tō mātou rōpu Māori, te whare wānanga nei. E rere nei te hao mihi ka koutou, te hunga I piko konei ki tēnei mea te mātauranga. Kei te mōhio marikau ki ngā tini āhuatanga o te whare wānanga. Nā o koutou tino pukumahi, kua tai koutou ki te whakamutunga o a koutou mahi ki te whare wānanga. Me whakamana koutou katika. Me mutu taku kōrero I konei, Kai-te-haere April. E mihi ana, tēnā tātou katoa. E nāne, ka huri te waka ki tēnei o tātou whakanui, ki a koutou, ngā taura. This is the time when we all get to celebrate our individual whānau members here. So I'm going to call to the stage our first graduate with a Master of Antarctic Studies with distinction, no Ngāti Maniapoto, ko Tony Waiaroha te Rauhiwi. For supporting her and her mother, for giving her the book about animals that made her want to go to Antarctica when she was only 3. This is where she gets to have her moment in the spotlight. No Ngāpuhi, Ngai Te Rangi, Ngāti Pūkenga. Master of International Relations and Diplomacy with distinction.
koutou tōna whānau me ona hoa. Ben wishes to thank his whānau and friends for their tautoko and aroha in the completion of his studies. The Bachelor with Honours, James Kai-te-haere April. No ngai kahu. Congratulations. James is Naikahu, grew up in Tuahiwi, and after 4 years of study is excited now to be working as a mechanical engineer in the safety industry. Graduating with a Bachelor of Engineering with First Class Honours in Chemical and Process Engineering, ko Maya Waihi Island Blake, no te atu. Maya would like to give the biggest of thanks for the unending support and love from her whānau, for which she couldn't have done without. Graduating with a Bachelor of Engineering with Second Class Honours, Division 2 in Civil Engineering, no Ngāti Porou, ko Raharuhi Thomas, Joshua Puhikoia. Matakaheru, e aorangi mataora, e aorangi matatu, tēnei rā te mihi, o te maunga kore neke ki a koutou, hoi anō tātou katoa, ko rawi ka mai te rā nei, tēnā koutou, tēnā tātou, tai wāke e hoa. E waiata mā hai rapa. E kia ngā te kōrero a hara, hikirangi te maunga neke, hoi anō, anai tōna reo e neke haere ana.
Dad, Patrick, Crystal, Pohua and Joshua. Thank you all for your support and he hopes to make you all proud as he begins this new journey. And above all, he mihi tāna ki te atua. Kia ora. Graduating with a Bachelor of Arts in Psychology, no tūhoi, Courtney Hikitoria Tiene. Courtney would like to thank her partner Isaac and her whānau for continually supporting and motivating her throughout her studies. Kātai rā he tuku atu ki a koe te kōhene tēnei mihi. He mihi nui mihi roa e mihi raraua. Ki hei rā i a koutou e te iwi e hei tūake nei ki a koutou rā te mihi. Hei te mana whenua i a koutou rā e te iwi nei o tēnei motu, te waka mau. Ki hei rā i a koutou ngā tauira e ki mai mo tēnei wāhi ko te tamaiti, he mātauranga te kai he tani wha te tangata. Nō reira ki hei rā i te whakahōnora tia ki a koutou rā, te mana, te ihi, te wihi, te mātauranga. Ki hei rā anō ki a koutou rā e ngā iwi, ngā haue wha, nau mai, haere mai. Ko maunga pōhatu e tuake. Hoi anō, e hara rā e maharamana te pūrongo tēnei raku, hei tuku atu ki a koutou rā i te mi, te wana, te waiata reka. Nō reira tēnā koutou rā. To our girls standing up on the stage, you rock, man, you rock. Kei te pai. Thank you very much for taking care of her. Ko te tamaiti he mātauranga te kai he tani wha te tangata. At home we say an educated child will one day rise to lead their people. Ah, they're looking for you. You've worked really well, really hard, and you did it your way, as Uncle Frank would have said. So we have a song for you. I'm going to hide in the back now. I'm going to get my young fella to hold the guitar for me and pray. Here we go. Hold that for me, son. Hit the mic.
Bachelor of Arts in History, Phoebe Lucy Fordyce, no Ngāti Raukawa. Phoebe would like to give a huge thank you to all of her whānau for everything they've done for her, and to her mum and her nana especially for attending with her. And a big thank you to NDT, our Māori development team, for all of your support. It's meant a lot to her. Kia ora. Wekaha Kāti Māmoe tēnei wahine, ko Ruiha Rhiannon Johnson, graduating with a Bachelor of Arts in Te Reo Māori in Political Science and International Relations. Ruiha began her studies at the University of Waikato before shifting here, home, where she should have been from the start, and settled into Iwi Rohe. She wants to thank her whānau for supporting and inspiring her throughout her studies. And a big mihi from Auntie Hana all the way from Fiji. For Sophie Rose Clement, graduating today with a Bachelor of Arts in English and Cinema Studies. Words cannot express the depth of her gratitude to those who have supported her through this journey to completing her degree. E hara taku toa he takitahi, he toa takitini ke. Thank you. Bachelor of Commerce and Human Resource Management, and Tisha Jennifer O'Connell, no Ngaitahu, Te Ātiawa. Especially her parents and grandparents, who have both guided her and believed in her ability in everything that she has strived for. Also to her tīma, toi tangata no te runanga o Ngaitahu, who have supported her through this special time. Aroha nui, tōna kia koutou. Manu tiria, manu tiria, manu werohia ki te poho ataraka katou, rere katou, I te ruhi e tau e koia, 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 kouta, raruriki ki mai, I maui e hara I te ritu me te waru e tau e koia. Graduating with a Bachelor of Commerce and Marketing. Thank you to his mum and dad with the late calls and times of stress, and also to Yossi with his help along his university journey. The Bachelor of Science in Biological Sciences and Psychology, no mai Emma Courtney Woodford, no Ngāpuhi. Master of Science in Child and Family Psychology with hopes to progress and work in this field. Ki te mea whakamutunga o te rānei, ko karanga mai e Zachary Chester Porter no Ngaitahu tonu ia,
Bachelor of Science in Psychology. Who would like to thank his whānau for all of your support and help. E rua ngā pānui e whai mai ana. Firstly, so once we've finished here before our cup of tea, we'll just ask the graduates to come up at the conclusion of the ceremony for your whānau photo. And then after that, whānau can have your individual photographs. Also, this is he mea pānui huki kia koutou te whānau. Hara mai, tauti mai ki te o ngā pō whakangahau moi nei taura i te pōnei. Everyone is welcome to come to the Carlton at 7 o'clock tonight for a bit of a celebration for all of the graduates near whānau. No, put that on the calendar. Hei mea whakamutunga, i nui te kai te paramanoa me ki he reo whakamiha no kia koutou, kia koutou manoa nui mai kia, i taku maroke i tēnei ata, engari ko te mea nui kua puta te ihu e nei taura ki tēnei o ngā huarahi, mā tātou tērā huarahi. Nō reira, e ngā whetū, kua pia tātou mai i te ata nei, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou. Hara mai, te tamano te kāinga, e whakamoemiti mā tātou. So before we have a kai, and bless all kai. Kai kōrero. Me taku whakamutunga, e rere kaua aka mihi hoki ki aku huamahi no MDT, called the Māori Development Team. Our awesome colleagues have made this beautiful whare for us today to share this celebration, and also all the mahi that they've been doing behind the scenes, getting microphones working, looking after my sick boy at the back, also making sure the auto on his e-papa isn't too loud and annoying to everybody, but also just generally for looking after our students in the course of their journey here at the Whare Wānanga. So nei rā te opanui kia kora, Kylie, rau ko Jamie, koutou ko te tima. Prior to our whakamoemiti, I'd just like to welcome to the stage someone to speak on behalf of all of our taura, our graduates today. Or Ben, ne? Ai? Te nau mai, tauti mai Ben. Mai arara ki tēnei tuku, mai arara ki tērā tuku. Kia tū, kia oho, kia matarati he wa mauri ora. Ko te wehi tuatahi ki o matua kore, ko e te timatanga, ko e te whakamutunga o ngā mea katoa. Nāna tēnei whenua, nāna tēnei ao i waihanga, hei nuhonga mō tātou te tangata. E te atua, kororea ki tō ingoa tapu. Ki ngā mate ko wehe atu ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō te atura haere atura. Ka hoki mai kia tātou te hunga ora e tau nei, e pīkau nei, e kawe nei ngā moe mai ai, ngā wawata, puima, koroma, tēnei rā te mihi atu kia tātou kato. Rere tonu nei ngā mihi kia ngai tuahuriri, kia ngai tahu waitaha māmoe. E pupuri nei, tonu nei, te mana, e pupuri tonu nei, i te mauri o te whenua nei, nei rā te mihi, nei rā te mihi, nei rā te mihi. Ki te whare mātauranga, ki te whare wānanga e tūake nei, tūtonu. Tūtonu hei pātaka kōrero, hei pātaka mātauranga mo te Hui Whakanui e, tūtonu. Kia koutou e
e ngā rangatira, e ngā taniwhaua tēnei whare wānanga, a koutou noho mai nei tēnei taha, a nei rā te mihi atu ki a koutou katoa. E te tumua ki te whare wānanga nei, e Dr. Rod Carr, a tēnei rā te mihi atu ki a koe. A oti rā, a ki a koutou katoa, nei rā, a te mihi atu ki a koutou. Ki ngā tauira ko eke ki tēnei taumata, ki tēnei ike-iketanga o te mātauranga, a nei rā te mihi atu ki a koutou. A oti rā ki ngā whānau, koutou i tautoko mai i enei tauira i a mātou, kia piki mātou ki tēnei taumata ike-ike, tēnei rā te mihi atu ki a tātou katoa. Ko wai tēnei tuake nei, he uri tēnei no ngā kāwai rangatira o te nōta, o te ruki kauiti, o hone heke, o hine amaru, a tai atu rā ki tauranga moana, ki Ngāti Porou. Nei rā, e tū whakaiti nei, i mua i a koutou i tēnei wā. Ka huri au ki te reo, e kia nei a whaiti ko te reo kaipihi ki tēnei wā. What a great honour and a privilege it is for me to stand here in front of you e te whānau to speak on behalf of my fellow graduating students. I acknowledge your achievements here today, and I also acknowledge our friends and whānau who have supported us along the way. Without you, we wouldn't have been able to accomplish such a great achievement. I love days like this where we can celebrate being Māori, where we can celebrate Māori success. It truly is. It truly is an inspiration, and I believe it's good for the wairua, it's good for the soul. One of my all-time favourite movies is Lion King. As we know, it tells of Simba, a lion cub born of royal lineage and descended from a long line of kings. His birthright and his destiny was to one day become king and leader of the Pride Lands. However, through the deception and the lies of his uncle Scar, he was made to forget his family, his true identity, and to forfeit his birthright as king. After years of living under a false identity in a different environment and way of life, he eventually did forget who he truly was. However, as time went by, he came across another uncle, a crazy monkey known as Rafiki, and his childhood friend Kiara, who helped to remind him about his true identity and challenged him to return home and to take his rightful place as king. He did so and was able to save his family and the Pride Lands from utter destruction. So why am I telling you this? The key message that I'd like to draw from this movie is that Simba couldn't have fulfilled his true identity and potential as king until he fully understood and embraced his true identity. I'm grateful to know who I am. I'm grateful to know where I come from, both physically and spiritually. I'm grateful to know that I descend from a long line of chiefs, including Te Ruki Kauiti Honeheke of Ngāpuhi, who fought for their right to exist and live as Māori. I also understand the great responsibility and obligation this places upon my shoulders. I'm grateful to my mother, who, against all opposition, planted within me the seeds of Te Reo Māori me ona tikanga through kohanga reo and kura kaupapa Māori. I'm grateful to know my marae, my maunga, my awa, my moana, my hapu, my iwi, for this provides me with a firm grounding in my life. I'm also grateful for the spiritual grounding that my parents gave me, helping me to understand my connection with te taha wairua, with te atua, and the importance of maintaining this balance. It's so important for us as Māori to have a firm and unequivocal sense of who we are. This is because society and the media, generally speaking, often view Māori through a deficit lens and would seek to diminish what it means to be Māori. Furthermore, the same old rhetoric that we are one people and one nation continues to perpetuate the expression of our naturehood through a one-dimensional, non-Māori perspective. 122 years ago, in 1896,
Tā Pirana Ngata graduated from this very university and was the first person in Aotearoa, Māori or Pākehā, to obtain a double degree. In his famous whakatauki, E Te Puerea, he gave us the formula of how to be successful as Māori in this world. In essence, he urges Māori to hold fast to their identity as Māori while making use of the tools and knowledge of the Pākehā for the welfare of ourselves and our whānau, remembering to give thanks to God from whom all blessings flow. And mihi tu Matua Ross, who spoke about this earlier. What Tā Pirana Ngata is saying here is that it doesn't have to be either or. We don't have to forsake our Māoritanga to be successful as academics or professionals. Nor should we ignore the value of a secular education in order to be successful in Te Ao Māori. In fact, the two go together. Because an education enables us to be able to better provide for our whānau and contribute to our marae, hapu, iwi and communities. Being firm in our identity as Māori is also important because it impacts on our ability to preserve our customary rights as Māori, guaranteed under Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi. The perpetuation of these rights hinges on our ability to defend them and keep reminding our friends in government that this is our inheritance and that we as Māori are not going anywhere. For my thesis, I researched into the factors inhibiting and enhancing rangatiratanga and kaitiakitanga in the Māori seafood sector. I found that the exercise of rangatiratanga is subject to the possession and use by Māori of their customary fishing rights. If these rights are taken away, this severely impacts on the ability of Māori to exercise rangatiratanga. This has a flow-on effect on the ability of Māori to exercise kaitiakitanga, because how can you look after something if you don't own it? The 2003 Labour Party's Foreshore and Seabed Act and the recent National Government's decision to proceed with the establishment of an ocean sanctuary in the Kermadec region that would extinguish Māori fishing rights in the area without first consulting Māori highlights the vulnerable nature of Māori customary rights, and the seafood sector is only an example of this. We must be vigilant in protecting and maintaining our inherited rights from our mātua tūpuna. So to you, the graduates, I challenge us, and I challenge you, I challenge myself, that as we go out into the world, that we will take our true identity with us, our Māoritanga, our tino rangatiratanga. That we will be proud to be Māori. I further challenge you to use te reo Māori or to learn it. We mustn't be complacent. The great Ngāpuhi leader, Tahimi Henare, said, ko te reo, te mauri o te mana Māori. Te reo is the lifeblood of our Māori identity. If it dies, it takes our sense of identity with it. As I cast my eyes over you, my fellow graduates, my heart swells with pride and joy as I think about all the hard work and sacrifice that went into getting here today. And I think you know what I mean. The all-nighters, the extension requests that may or may not have been granted, the baked beans and 2-minute noodle feeds, because that was all that was in the cupboard, and somehow getting through financially even on the smell of an oily rag. I salute you and your achievements. However, I'm sure I speak for all of you when I say that e hara taku toa I te toa takitahi, engari he toa takitini. Our success is not ours alone, but all of our whānau and our friends who have helped us to get here today. I would like to, in conclusion, recognise my whānau and my friends that have helped me to get here today. Firstly, my Father in heaven, for actually inspiring me to do this, and for helping me and giving me the faith to know that if I just have faith and if I act, that all things are possible. I would like to thank my mother and my father, who instilled within me and my siblings
an importance of education, an importance of understanding te ao Māori and tikanga and te reo Māori. To my beautiful wife, who took a leap of faith with me, we didn't know how it was going to work out, we didn't know how it was going to work out financially. There was so many questions that needed to be answered, but we just took a step out into the dark, and as we kept on walking, our pathway lighted in front of us. I'd also like to thank my supervisor, Dr. Pascal Hatcher, and also Dr. Tyrone Love, Dr. Lloyd Carpenter, and Mark Vanderklay as my kaiarahi mentors. Also Dr. Abby Susko for her help in helping me to understanding the foreshore and seabed and also Kermadec sanctuary issues. I'd also like to thank my sister who took me by the hand because I didn't know how to write a thesis. Pulled my ear, took my bum, and she actually took me step by step and she showed me how to do it. So, ngā mihi kia koe takutua hine. I would like to also recognise Te Kotahitanga, my kapahaka group. We stood at the competitions last weekend and we had an awesome time. Ngā mihi nui kia koutou. Also want to thank my whānau, Matua Hinare, Matua Ruawhetu, John Kapa, Te Whānau Kuanaki, and all of those who have helped me to get here today. I wish to conclude my kōrero with the famous words of Mufasa to his son in his journey of self-rediscovery. Simba, remember who you are. Nō reira, tēnā koutou.
katoa e. Te ara pita. Me nui tātou, kia tau, kia tātou katoa, kia topa o tātou ariki kurai me te arohawa te atusua, me te whiwhinga tahitanga ki te waiata, ake, tūmai ki te waiata, ko whakarema. Ka pau te pautua rua ko te tangata hei kaitiaki mo te ao. Ka pau te pautua toru ko tamanui o te ao katoa. He atua he tangata, he atua he tangata. Whānō, tū mai te ripeka haumi e hui e. Hai e.